Und wie versprochen, sind wir jetzt bei Lester und schauen mal, wie der uns helfen kann, Money zu scheffeln. Hoffentlich en masse. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. Oh. I was wondering when you'd show up. Yo, Lester. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough, So you're back in the game? I guess. Back in the game. About what happened before. Well, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like Hey, that. shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this, fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. Okay, You're about to okay. put Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Uiuiui. Lester ist ein bisschen zu excited. Okay, ja, dann gehen wir erstmal zu diesem Laden, wenn er unbedingt darauf besteht. Let's go. Oh, hello, hello. Excuse me. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. Hmm? What about a vest and some cargo shorts? All right. Ist das die neue Generation? Weste und Cargo-Shirts? Shorts? Okay. Er ist jetzt schon immer so der blaue Typ, gell? Wait, das war schon direkt? Ja, okay, scheiß drauf, das passt. Ja, aber jugendlich? Der Korne trockt am Westen. Oder? Das ist halt absolut jugendlich. Michael, I'm all dressed up. Lester? Now, you want to run me through this thing? the prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Alright. Dann gehen wir noch rein. Bis durch. Perfekt, packt. Der Hintereingang. Der Lieblingseingang. Schauen wir mal. Life Invader. Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality.
But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully Yeah. priced update a year later. Oh my, it's... Yeah, well, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly Ey, ich find das overnight, lustig. there's not much you can do about Wie es it. übel das Raucherding ist. My union allocated smoke breaks about up, so... Ist das Wait wirklich a so? minute. Do I know you? Du chillst die irgendwo I think hin, so. rachst mir nochmal eine und schon geht's Gespräch los? You gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Ha. Super. Schon sind wir drin. I'm turning consultant when we release. Consulting consulters. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Hi, hi. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. I have a terrible back. Traurig. Here you go. Ja. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. You've been added on this PC. Oh, Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Ah, bro. NSFW link, bro. On the left. Yes. Yeah, not safe Antivirus. for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. Scan. Scanning. Might I tempt you with some organic chow or a fair trade Java? Entfernen. And that should do it. Bro, was ist denn das für ein Hintergrundbild, Keep bitte? things strictly safe for work from now on. Hey, Ich möchte niemanden judgen, aber demo room when Norris announces Ziemlicher in the Weirdo. keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. When we go mobile, we'll be able to track all their movements. We'll know everything. That's so cool. was für eine hippe Firma, wirklich. Ah, shit. Na dann, let's go. Nice. Wir präparieren das Handy. Rucksack, Rucksack. Der Rucksack. Hä? Michael hat den Rucksack vergessen. Making history, dude. Hey, and we couldn't do it without the little guys. Das ist übel das Problem. Ja, wir können es aber nicht ändern. Einfach in die Presse geschossen. Some a-hole drank cat milk. There was a totally non-passive aggressive. Mein Gott, reg dir nicht auf. If I drown in mucus, it's your fault, you illiterate effing sneeze. Soll ich mir nicht so haben? Verdammte Scheiße. So. Ja, dann fällt's mir jetzt zu Michael. Hey, Michael, hold on. Domed! I domed ya! Lester, the thing's in the prototype. Zockt ihr nebenbei? I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Jo, tatsächlich! Did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. The phone is rigged. Hey, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. Oh, they're all the same. Hot take. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Hey, I believe this country can still make interesting movies. There's no better way to define American life than a 2-hour plot in which the hero... So, grad nicht klar. You guys are so lame. Out. No, I'm Out. watching Fame or Shame. Ja, wir wurschen jetzt gleich ganz was anderes. Was viel interessanteres. Glaub mal. Gott da bleiben. Oh, Junge, wirklich. Wie ist die? So, dann schaut man mal um. Lol, wir sind direkt dort. Jay Norris von Life Invader. Dann schauen wir uns das mal an. Ist ja ganz lustig, wie Jay Norris von Life Invader ziemliche, sagen wir mal, Ähnlichkeiten mit Mark Zuckerberg hat. Schon ganz lustig eigentlich. We have put 1 billion people's
private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. Stark. We have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years. 14,4. Impressive. It's revolutionary. Warum fallen das alle so ab? Was ist los? Ihr seid's komisch. Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. Oh, what? Andocken. The Life Invader mobile device. The mobile Yes, we've device. invented something no one else has ever done. A small, personal, computerized device. Jay Norris. Be able to stay docked 24/7. So. On the bus, you can Was dock. macht man da jetzt? On the subway, stay Was du was? docked. You can Ruf be mal. located at home. Oh, hold on a second. I think someone's trying to dock with me. To dock me. Hello? Oh! Oh, Jesus! Whoa! Let's... Whoa! Holy crap. Alter. Woo! You know he dead. Alter, aber Lester, das war vielleicht schon grob. Was sagst du dazu? Lester, that was heavy. You watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Hey, about that other thing. You know, the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Dann bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als zu Lester zu fahren. Shit! Und wir das Ding durchziehen. Amanda ruft durch heute, bitte. Oh, you don't have to call to tell me that. Not you! The Dieter Sack store detective! There's been a misunderstanding. I need you to help clear it up. Ja, okay. Ja, okay. Oh, now you want me. Ja, okay, helfen wir ihr zuerst. The one phone call rule is the real policeman. You worthless bird. Und ciao. In 3 Minuten zu Amanda. Paar Kilometer, das haben wir gleich. Wow, jo, was war denn da? Hä? Wieso habe ich jetzt die Bullen? Also ganz komisch. Bloß weil ich den anderen Typen ein bisschen angefahren habe, oder wie? So, pass auf, jetzt der erstmal. So. Lass die Cops verlieren. Ich hoffe, dass jetzt keiner herkommt. Ah, doch, die kämen. Die kämen. Ciao, ciao. Oh. Servus, was ist los? Hi. You know what? Ich glaube, wir fahren einfach, oder? Hey, hey! Ciao, ciao! Alright, let's go! Let's go! Hahaha. They're still on us! Chill out. It's under control. Come on, come on! Relax, I got this. Ah, das war ein blöder Weg gerade. Das ist ein blöder Weg. I do not want to go to prison! Don't worry. I know what I'm doing. Ja, ich weiß, was ich mache, bloß da wäre es ein bisschen knapp jetzt. The cops are still after us! I'm on top of Ja, it. chill mal. Wirklich, so schnell geht es nicht. Alter, das ist wirklich mal entspannen. Is So, that it? haben wir es eh schon. Are they gone? Of course they're gone. Who are you talking to? Come on, I'll take you back to the house. Ach, Amanda, du schützt uns was. Don't say it! What? That I have everything I want, so why am I stealing? Oh, my lips are sealed. Because if you say that, I'll say the same to you! I'm not saying anything. I'm just doing my best to keep us out of jail. Are we going home? I mean, who are you to judge me? Oh, I'm not judging. No, not at all. You're loving this, aren't you? Oh, yeah. Ah, Michael tut mir fast schon ein bisschen leid. Shot at. Get rid of the car, Michael. It can't stay in the driveway. Oh, and yeah. Thank you. Ja. Bestanden.
sind komische Verhältnisse einfach. Komisch. Boah, wenigstens haben wir das jetzt geschafft. Oder was, Scheiß drauf, wir gehen jetzt doch nicht zu Leicester, wir probieren jetzt andere Sachen. Wie zum Beispiel Tennis. So, das Auto, das mal da steht, damit er ja auffällt. Du, die bist du im Weg, hallo? Also, Tennis, let's go. Testen wir's aus. Wie funktioniert der Spaß? Give me a tennis match. Come on. So, wie funktioniert der Spaß? Und die zu zielen, bla bla, ein Grundschlag, Steuerung für ein Lob, okay. Durchschnittlich schnell, braucht nochmal ab, bla bla. Drücke Rechtsklick, um durch einen Vorwärtsstrahl schneller fliegende Höhe abreißen lassen. Ein Topspin wird durch eine rote Markierung angezeigt, okay? Rückwärtsstrahl langsamer, okay. Ein Slice. Ist das Slice? Ist der? Können wir schauen, ob wir die Steuerung merken können. Ja, wir spielen erstmal einen Satz. Komm. Tennis, yoga, you've really led us into the middle class. Debt, anxiety. You haven't done a bad job yourself. Aha. Ah, wait, rot war der heftiger Schlag, wenn, gell? Ja, das ist ein normales Ah ja, der war aus. Nevermind. Da war gerade was war der Umzug? War der Gabe? War das was gewesen? Verdammte Kacke. Wo muss ich den überhaupt abschlagen dann? Ganz oben, damit man stärker ist? Oder? Oh! Oh my God, Gegas Netz kauen. look at this. Let's go. Machen wir. Weiter oben. Keine Ahnung, ob das gut ist. Bin mir gerade echt nicht sicher. Ich check's gerade irgendwie nicht so ganz. Now, dude. Naja, so langt's ja. Well, at least I hope you learned something. Ja, ist jetzt eigentlich wirklich interessant für euch, gell? Verdammt. Aber muss auch mal sein. Zack! Zack! Ja, ja, da kommst du nicht dran. Da kommst du nicht dran. Jetzt machen wir was verreckt. Ah, dann machen wir doch nichts verreckt. Aber so funktioniert ja. Not bad. Breakball ist natürlich auch nicht schlecht, aber wie viele Spiele haben wir denn jetzt in einem Satz? Weil sonst kann ich das doch ganz schön sagen. Boah, ich hasse dieses Quietschen vor die Schuhe am Boden. Oh Junge! Okay, ich mach mal keinen Spaß mehr jetzt. Sie hat einen Punkt. Oh nein. Ein Red for Comeback. Kannst du sowas von vergessen. Hoppla. Ich hab gerade nicht aufpasst, ich hab geschaut, was da unten steht. Ma, verpiss dich jetzt! Ja, was, also es bockt sich ja irgendwie nicht so viel gerade. Ah. Hä? Was ist denn das gewesen jetzt? Let's do this. Spinnst du? Hallo? Das ist ja schon fast gut für unsere Beziehung. I ain't washed up yet. Well, at least you won't kill me now. Okay. Mich Revanche. Das hat mal gelangt. Jo, geil. Frau gibt mir $25. Gewinn. Ja, shit, dann haben wir das jetzt einmal gesehen. Aber muss man theoretisch auf jedem Tennisplatz mal spielen? War das nicht irgendwie so ein Ding? Das ist zumindest kein Haken. Ja, okay, dann gehen wir beim nächsten Mal zu Leicester und machen hoffentlich Fett Cash.